Hello guys, it's Mungai. Eve niko hapa, niko na Guardian Angel hapa, the king of gospel. Najua hakuna mtu anaweza pinga hiyo. It's a yes or a yes. Mnaona inaitangwa aje? Ni mandhari ama leo nimeamua environment. Unaona venye kana kapoa, unakaa wale angels wa zile vipindi. But they look so nice. Karibu mtu anunue aende yake kwake, ni vile tu ni picha yako. But they are so nice. Yeah, so guys, tuko hapa, tuko na Guardian Angel. I think I'm so lucky kupatana na yeye leo. Ukweli? Mimi sijaipatana na wewe, nimekuwa tu nikikuona kwa TV. Mimi celeb hivyo. Sijaipatana na yeye. Yeah, so nimeona juzi umefanya a certain song with a lady. Maybe bado hatujamjua vizuri, but it's doing well. Yeah, Wendy. Asante. Wendy ni mdema anatoka huko Malawi. I think nimeanza kurealize through the seasons zile ma projects nimefanya ni kitu hiyo happen ya kumbe msanii ama binadamu ni ile kitu na envision kwa mind yako ama ile kitu unasema mimi naweza tamani kama wewe sasa ni content creator kuna place unaweza tamani kufika. True. Yenye unaona haujafika, but the more una desire, the more una envision kufika hiyo place yenye unataka kufika, siku moja utajipata tu. So for me I think 1 year or when the year started this year nilikuwa nasema naweza taka sasa kuanza kufanya projects zangu outside Kenya. So that ni anza kuinvolve wasanii wengine wenye sio wa Kenya. You understand? True. Of course wa Kenya pia, but then at least now a few guys from outside because here niona kama nimeexhaust kidogo. So Wendy is one of the artists who wamekuwa wakini approach. Of course there are several more, but then Johnny tu nimetulia naona text ya mtu ni aje poa, mimi naitwa Wendy natoka Malawi, nimepewa namba yako na so and so ndio kuona mahali ukiimba nikapenda sana naweza taka kufanya project na yeye. So mimi nikamwambia okay, haina noma, nikaingia YouTube haraka kuangalia projects zake ndio nijue nakubali nini. So nikaona songs zake ziko poa, nikamwambia ni sawa, inawezekana. So tukaacha hiyo story hivyo. Mimi nikadhani labda anaulizia tu ndo baadaye moja tu, unaona. So the next day ananiuliza how is Thursday, naweza kama as in the same week. Na hiyo ilikuwa kama Monday, ananiuliza kama anaweza kama Thursday. Nikamwambia sawa, haina noma. Kaniuliza project ita cost nini, all those things to cassette. Thursday haikuwezekana ako get flight, so Friday akakam, Saturday tukaingia studio, Sunday tukashoot video, Monday akarudi mkwao. So even the project ile flow. Na nimefanya zingine kadhaa, so nimeanza kurealize ile kitu nilikuwa na desire kufanya, God ameanza God ana align to God ana okay. Guardian, what does it take mtu kufanya work na wewe, like maybe that collab? I think it's just mtu anaweza feel niko kwa spiritual sana, but God your guide too. God your guide. See, it's not about even spirituality. There are people who we've gotten even to studio, tunaanza kuwork, stima inapotea, tunaanza kuwork tunakosa wimbo, una understand? Si ati ni vile tu you flow ati unapata everyone ati unataka kuwork na ina flow. So for me I would say kuna wale tu God wangana release your grace na yani inakuwa easy for you to work with them, easy for you to connect na inakuwa. So for me it doesn't take ati much. Of course ati there are people fee. There are people who think that lazima labda unilipe, or sometimes it doesn't even have to go all that way. Sometimes nikifeel God ameni lead kwa hii project naifanya tu. Of course there are people who have paid me. True. Wale watu wamenilipa na wamenilipa poa. There are projects we have done for even more than 200 Gs. Tumedo hizo project. But that is atujai set at standard yetu ni kwamba lazima unilipe 200 Gs or more ndio tufanye song. There are people who hata ndo ulipia song. Na wewe ndo umeniita tufanye collab, lakini mimi ndo ndalipia song na tufanye hiyo song. You understand? So it just depends on how the project comes through na vile God ana guide. Yeah. Okay, unajua amongst gospel artists wenye najua right now I think wewe ndo unafanya so well, especially umeanza collaborate hadi na watu hapo nje. Like wewe according to wewe unafikiria nini imekufikisha hapo?
to that level? Clearly ni God, man. It's God. Yani number 1 inakuanga ni God. Alafu of course ni God, and then secondly ni God amenige hiyo grace ya kufanya kazi kwa bidii, because na mimi kazi huifanya. Okay, sisi hufanya kazi kwa bidii because you know we are a team. We are a team of 2 guys who are very You're a team of 2. Only 2 people. Same, I'm a team of 2. Yeah, a team of 2 guys, of course my wife and I, but kuna a few other guys wale tuna involve kwa company yetu ama kwa you know kwa our team who are do not work closely with us, but they work for the team in terms of the people who do graphics, the photo person, videographer and producers. Wako kwa team but sasa from outside, but sasa sisi wenyewe ni watu wawili wale. Si work hard extremely. Yani usiaya mdanganya na mtu kwamba kuna exception ati kwamba kuna substitute ya hard work. God atakupea grace, God atakupea favor, lakini na kazi zifanye, because kama right now niko na album. Yeah, I've seen it. Thanks for coming. Yenye na come through. Yo, may hype kui hype. Yeah, niko na already 10 songs za hiyo album. Yeah. Then before I finish this album, I get another deal for another album for 10 songs. Why is it that okay, unajua umeongea sana sasa, hata niko na maswali mingi sana za kuuliza from up. First of all, umesema you are a team of 2, you and your wife. How is it working as a couple? Unajua pia mimi I'm working as a couple, so nauliza ngo hizo maswali sana. Acha niulize watu wenye wako hiyo age ya juu. I think one thing is because when you work as a couple, you guys have bought into the same vision. True. You understand? You are working towards the same goal. So when your guy works for you, ama works with you, he has that, you know, desire or the end goal being making you successful, because when you're successful, he is. True. You understand? The problem working with people from outside is because what they want is to get money. True. From you. So sometimes they don't mind messing you up as long as it the brings money into in. you understand, into the brand. So you will find that yeye mtu mwenye unawaka naye sana sana, yeye vision yake ni apate do from you. Whatever happens apate do. So ikifika mahali brand yako imekwama, anaanza kupull back, you understand? But sasa ukiwaka na msemo uko na yeye, ama ni tuseme ni chali yako ama ni wife yako, ini vision yetu bana, sasa ile hiki kitu iko na do ama haina do, sisi wote tuko into this vision. Wife yangu ako na job. Yeah. But hata juzi nilifanya interview akaniuliza, kwani wife yako fanyangi kitu kingine? Ni wewe tu. You understand? Because amejicommit kwa brand yangu mpaka afanye kazi yake na afanye bado kazi yangu. Why? Because hii ni kitu yetu. Huu ni mtoto wetu trying to tuna raise. You understand? So for me I would say it's just because you're able to buy into the vision, you're able to, again at the end of the day, tukipata kitu kidogo kama 10k ama 5k ni ketu bana. Tunakakula hapa kwetu. Hakuna hiyo ku. But it's a blessing kwa hivyo. Because you understand, initially how I used to work even with my hata nilikuwa nikuuliza sasa hiyo swali. I used to give like 40% of my income. Yeah, that means to. Yeah. That means if I get 200 Gs, then 40% of 200 Gs will go outside to my management. Whether ni mimi nimeget event ama endo ameget. So una understand, hii nimekata pesa mingi sana bana. Kwa ile pesa yenye nimeget ikaenda nje. But sasa hii tukipata gig hata kama ni ya 500 Gs, hii doni yetu tu. So tunaitumia kwetu. So that makes it easy for us to be able to also invest in what we get. You understand? Other than, you know, giving it out, inakukata kidogo, inakupunguza, una realize unapeleka domo binje. Okay, unajua kukua na manager day. I don't know how society view it. How is it that working with a lady as your manager iko aje?
unajua watu wengi wanasema ai manager day mapana. For me I think the thing is for me it's not about the gender. For me it's about do you understand what you're doing. Na kwa kana wewe inatufanya imefanya to grow ama inafanya tu ku stagnant ama imefanya turudi chini. And for me ukikuja kwa brand yangu anza kunivuta chini nitakuweka tu kando na kwambia please sio hivi. Si hivi bana na itanichokesha, una understand? So if you will come into my brand na nione growth, nione difference in terms of even the levels, then gender imata. You understand? Because unaweza work na mwanaume ale understand kitu unafanya, atakuvuruta atakumaliza kabisa, na upate dem mwenye ana understand kile anado, ama mume connect upate ana grow brand yako, you understand? So at the end of the day ni kuna growth ama hakuna. True. Yeah. But anyway guys, we are not here inaitangwa nini kuonyesha watu wenye wanawake kama si couple. It's not right. It's right kama it's working for you. Kama inawaka vizuri kwako, that's what I'm saying. Bora kukue na growth. Mtu yoyote yule anakam kwa life yako, whether ni couple ama ni mtu from outside, there are people who understand who will understand how to grow you as a brand, and they will, you will connect. Unapatanga mume connect. Those people are there. So if someone is growing you, if someone has come into your life to take you from the level where you are to the next level, appreciate those people. True. It doesn't matter who that person is. Okay. Okay. Let's talk about the album Guardian. Where is it that this is the time when it's the best time kukuwa na album, especially here? Thanks for coming. Ndio umehype sana. Unajua I think for me also nimelearn ku grow into the seasons, ku grow na seasons vile ziko, ama kujikubali mahali niko. Kama sijafika place fulani, acha nisidanganye ama nisijichoche nimefika hapo, cause itani overwhelm, itanilemea, itabako. Wacha kila kitu ifike at the right time. So for me hizo times zingine ningefanya album ndio, but sidhani nilikuwa na mind niko nayo saa hii ya kupush album. Na sikuwa na platforms zile niko nazo saa hii za kupush album. So ningefanya hiyo album alafu ingepotelea tu hivyo. Initially ilikuwa ngani unafanya album, unasema uko na album launch. Unaenda unaweka event. Ukiweka event kulipia venue, sound, artist wengine wakama kusaidia kuperform, unapata ile do yenye umespend ni mingi kuliko ile watu wamespend kwa entrance. So unapata ukitoka hapo uko na deni za watu wanaanza kukulilishia masimu. Meanwhile umetumia resources zako kubuild hii album ndio upate kitu from it. Unaona? So hiyo ndo trends zimekuwa hapo nyuma. So for me I think most of the people who have released their albums before, most, not all of them, wamekuwa, especially for the gospel, wanatokanga kwa hiyo event wakiwa so frustrated. Wanatokanga kama umejamba na meanwhile uko na deni za wase. Because I understand iliwaka ama una understand juyali ku offer services zake. So right now kwa sababu ya COVID pia tumeweza ku learn a lot in terms of putting our music out there, even on the digital platforms, and also being able to get spaces to sell our music without having to do an event. So for me I think right now is the best time, because invest sana in terms of bringing the album out, in terms of event and all that, but then ile returns nitaget zitakuwa stable for me. Sibaki na deni ya mtu, nita release music, nitaiweka on the online platforms, everyone will be able to get it. 1, 2, sitabaki na deni, you understand, other than kufanya event. Nikifanya event alafu nikuje niuzie watu ma CD za album yangu, kuna wale sio Wakenya watu watakuja event first of all. So unapata wale watu 1000 wale wamekuja kwa event ndio wamepata album yako. How about your fans that are out here? They have not been able to get the album. Number 2, kuna hizo vitu zita happen within the process of having the event and all that. By the time unamaliza kurelease hiyo album, hautaki hata kusikia mambo ya muziki hapo tena for a while, because kuna deni unafaa kulipa, hauwezi endelea. That's why you find
most of the times watu wakireleasing album ako ka season ka the first 1 2 3 months unapata mtu hawezi fanya another project, ametulia, jime kuchokesha. But for us right now, we'll be able to put it out on the platforms, and we can go on recording our own songs. So right now I have 2 albums I'm working on. Thanks for Coming is done. Recording imeshaisha. I'm going to do now the first video, ile nitaekelea hizo zingine ndaziweka kama audio nzuri. Niko 100% sure kila fan wangu ataweza kuiget kwa sababu iko online. Number 1, nitaweka kwa platforms zile naweza stream back, so that ile resources nimeinvest kwa hiyo album nitaweza kuiget back. And then I have another album yenye nili get deal yake ya Boomplay, another 10 songs. So that's why now I told you God gives us, grace and favor, lakini kazi tunapiganga kweli. So that means in a span of 2 months we need to have recorded 20 songs. Meanwhile najua msanii mmoja ama wawili hapa nje akirecord song moja hivi anakaa nayo kwanza mpaka ile siku atafanya hiyo video yake, mpaka ile siku hiyo song itatoka, akaya another 6 months apate the next song. Si tuko na 20 songs na bado tuko na hits kadhaa za hapa nyuma zenye bado nikiingia nazo kwa show. Bado tunajua Guardian amefika. Exactly. Okay, Guardian. Mbona ukaita album Thanks for Coming? Unajua inatuacha na maswali sana. Thanks for Coming. Thanks for Coming was really creative, by the way. But besides creative, I think God alinisaidia sana kuweza kuithimi hivyo. The theme verse ni Lazarus. John 11. Sweet. John 11. Remind him. John 11. Let's just check. Yeah, let's just check so that I have it, baby. Let me see. Oh, I've lost it again. Acha to explain hivi. John 11:33. Nimeipata. Nimekumbuka. Exactly. John 11:38-44. So theme ya album, the theme verse ni John 11:38-44. Inaongea story ya Lazarus. Especially time yenye Christ anakam home kwa kina Lazarus. Lazarus is dead. True. Meanwhile, sisters wa Lazarus na Lazarus mwenyewe ni mabeshto wa Christ mbaya sana. Na waliambia Christ before akufe. Wakamwambia ni aje, Lazarus ni mgonjwa mase, come through muone, hakukam. Akaendelea shughuli yake tu. So anakaa mzazi leo jamaa amedad. So mpaka sisters zake wanamwambia, yani if you had come here before this guy died, he wouldn't have died. So meanwhile they're feeling disappointed that Jesus seems to have come late. But then he calls out. He asks them to open the tomb. He calls out. Lazarus comes out. By the time Jesus is leaving this place, the only thing they would tell him is thanks for coming. So this is what happens kwa life zetu sisi wote, kwamba there are points in life ile unapitia hali ngumu mpaka unaona kama Christ, kama Mungu amekuacha. But saa zile Mungu ana come through, because akujangi late na akujangi mapema. Ile time ana come through, ile kitu atakuacha nayo ni mwambie asante kwa kuja. So thanks for coming for me is a theme of most of the songs that I have done in Thanks for Coming. Nza ku encourage tu kwamba yani akujangi late ama mapema. Kweli niko na so many stories naweza narrate ni venye si uko hapa kupiga kutoa testimony. Yeah, it's true. Yeah, so God will come through. God will come through. Yani ni lazima ata come through. So for me hiyo album basically ni ku encourage watu kwamba hata kama una feel imefika mwisho, siku moja utaambia Mungu thanks for coming. Thanks for coming. Yeah. Oh, kweli. Okay, Guardian. I understand that there was a time during this period of corona, bado unajua corona imekuwa with us for a very long time now. Actually tunalearn kuishi nayo sasa. I understand you got a lovely wife, by the way she's here, guys. Sijui kama nataka kuonekana kwa kamera.
she's very lovely. Wataka kuonekana kwa camera. You're not ready. She's here. Yeah, and understand ulipata very lovely wife. But online sisi mablogger tulalangi, they were like, hey, Guardian umeendea huyu msupa kwa sababu ya do sijui nini. And right now umeniambia she's your manager. Now who pays who? Yet yeye yako vizuri. Yeye kuko vizuri. It has nothing to do with my work. Yeye kunifanyia kazi ama kufanya kazi na mimi. Yeye kufanya kazi na mimi ama kunifanyia kazi ni work. It's job. So hiyo ni kwake yeye ni side hustle. So akona hustle yake ya job yake na anafanya kazi na mimi. So kama anafanya kazi na mimi tukipata do ni do amefanyia job. So hawezi nifanyia tusaidia kufanya kazi alafu anilipe. Ni mimi ndio nitalipa kwa sababu kazi ni yetu. You understand? The one thing about me is that for me I've learned to be mkono wangu wanga open ku give kusaidia. And for me I've learned to look at what someone else is gaining from me than kile mimi na gain from them. So I would love to come into someone's life to be a blessing to them other than them benefiting my life. You understand? One thing about life is that love ni kitu wezi buy. True. Happiness ni kitu wezi buy. Yani hata mtu akikukuja na do inatoshana aje, haimaanishi itakumake happy. Bado utaishi maisha fake. You understand? Mimi na feel kama niko genuinely happy. Why? Because I'm just in love. I don't care about what this person has. It's only that I attracted someone who has money. And how did people know she has money? Wa Kenya. Na watu sijui walijua aje. But then unajua hiyo tu perception. But if it is true, then you can only attract something that you can sustain. True. You understand? Kama wewe uko na kispirit kia umaskini, huwezi attract pesa. That's why the poor will remain poor. Utabaki hivyo. Unaona? So mimi that is what I attract. I attract, the things that look good. And God has given that to me because that's what I can sustain. Wow. That's why ajanitoroka aseme kama mwanaume kana kula tu pesa yangu acha. Because pia yeye si mjinga kitu ya kwanza na si mtoto ataweza kuona hapana uchali anataka tu. Anipeleki poa. Hiyo ni kitu unaweza kuona within the first 2 months utaona mwanaume ni pesa anataka, unaona? So we've been together for a whole year. Kama ingekuwa ni mimi mtu tu nataka do ama kuna selfish motives, si angekuwa amesha nitoroka. But hata ndo tunazidi sasa zaidi. But unajua lately tumekuwa tukiona watu wana divorce sana, Bill Gates, nani hadi watu wako na pesa vizuri. That's the point. So at the end of the day, it's not about money. It's not about money. If people like Bill Gates can divorce, then that means money is not everything. Do si kila kitu. But for a man, speaking for myself, what I want is just to go to sleep na ni feel roho yangu iko at peace. Niamke asubuhi nisikie tu roho yangu mazee imetulia. Yani amani ndo sisi wote tunataka. Otherwise pesa na kila kitu tunaziachanga hapa. Watu wanaziacha hapa. Kama there are people who've died at the former president. Ile do alikuwa nayo ni do inatosha naje. But hakuna kitu alienda na hata Bob president wa Tanzania juzi. So many great people have left. Understand? Now wameacha everything yenye walikuwa wamebuild hapa. Okay. So always live life yako for the things that you will live here. Make your life count, and the only way to make your life count is for you to be happy and focus on better things than just material things. Okay. But I'm aware on 18th something great is happening. Are you filing a divorce or something? Wacha squeeze siwaoni po sijui why marriages zina break sana. Unaweza kumechoka pia. Mimi sijui kama naenda kuchoka na huyu mtu wangu. Uwezi? Penda kama kitingi. Guys, marriage works. Yani mimi bila napenda yani. So you're not filing a divorce? My friend. Hutaki tupate tea sisi ma bloggers.
shetani shindo. Kama wanatafuta hiyo tea yani, watafute tea ingine. Hiyo tea hiyo. Unajua negativity sells in Kenya. I know, but then I don't think I have, I don't think us guys have time for that. Yeah. Also negativity just sells for idle minds anyway. If you're a stable mind, some of those things will not make sense to you. Okay. And for me, tell us what's happening on 18th. On 18th is basically and this month is my wife's birthday month. So wow. So anything could happen on that day, which is a good thing, but not when it's her birthday, 25th of May. So it's just a few days. Hey, that's a plus for you. Men in a date. Yeah? Hey, that's a plus for you. It's just a few days to her birthday, that 18th. So something very huge is coming through, of course, which is coupled up with my musical career and a lot of things for our relationship and all that thing. But then love all the way. Love all the way. Love all the way. Wow. Okay, wacha to switch sasa tuongea about gospel industry in Kenya. Unajua mimi I was very touched. Nilipata na msichana from Kibera kaniambia ukifanya gospel inakuwa very hard. Juu hadi place unaenda kurekodia wanakukondem, wanakuambia why you doing gospel? Hautawayomoka sijui nini, vitu kama hizo. But guys, boom, tune in, tuko na Guardian Angel leo. This is a part 1. We'll get back with a part 2. Meanwhile, you subscribe to his channel, you subscribe to my channel too. We meet in the next one.